Today we will study about exception handling in Python. So what is an exception? So when we write a Python program and it throws an error and the complete program crashes, then that is called an exception. So exception means when a particular line in our program has completely stopped the execution of the next coming lines. So that is known as exception. So in real time we cannot leave the exceptions like this, because if we have a program of 1000 lines and we got an exception at 10th line, so the next 900 and change lines will not be executed because the program crashes at the line number 10. So we need to handle these kind of situations. So if there is an exception occurred at line number 10th, we should not stop the flow. We should execute the other lines which are correctly written in Python. So this should not stop the execution of the program. So to handle these kind of situations, we have come across like exception handling. So what is the purpose of exception handling? To prevent the crashes. And so I told you, right, exception will terminate the execution of the program. So since exception will terminate the execution of program, we have to handle them. So to handle them in Python, we have different keywords to use, like try except block to handle exceptions, and along with try except we have other keywords also, that is one else and finally block. So try and except are mandatory keywords, else and finally are optional. We can either use or we can skip them while handling exceptions. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే లైక్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, మన దగ్గర ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్. దాంట్లో ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, ప్రోగ్రామ్ అక్కడితో స్టాప్ అయిపోతుంది. ఆ ఎర్రర్ త్రో చేసి మిగతా ప్రోగ్రామ్ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వదు. మనకి సపోజ్ ఒక 100 లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటే 50th లైన్ దగ్గర ఎర్రర్ వచ్చేది అనుకోండి, మిగతా 50 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, అక్కడికి క్రాష్ అయిపోతుంది. సో కానీ రియల్ టైంలో ఇలా అవ్వదు కదా. మనం ఏదైనా సపోజ్ ఏదైనా ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము, ఎక్కడైనా ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ వాళ్ళు ఏదైనా ఒక మెసేజ్ చూపించి ఆ మిగతా ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ చేయాలి, అక్కడితో ఆపేయద్దు కదా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అని అంటాం. సో ఎక్సెప్షన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాం? ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఎందుకు చేస్తామంటే క్రాషెస్ అవాయిడ్ చేయడానికి, క్రాషెస్ రాకుండా చేయడానికి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది కదా, ఆగిపోతుంది. సో అలా టర్మినేట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ చేస్తాము. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ లో యూజ్ చేసే కీవర్డ్స్ ఏంటిది? సో ఈ ట్రై అండ్ ఎక్సెప్ట్ కీవర్డ్స్ అనేది మ్యాండేటరీ కీవర్డ్స్. సో ఈ రెండు పక్క యూజ్ చేయాలి మనం. మరి ఆప్షనల్ కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఎల్స్, ఫైనల్లీ ఆర్ ఆప్షనల్. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కాన్సెప్ట్ లో మనం ఈ ట్రై, ఎక్సెప్ట్, ఎల్స్ అండ్ ఫైనల్లీ కీవర్డ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. సో దిస్ ఈస్ థియరీ హౌ టు యూజ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్. లైక్ so I told you, right, keys try, except, else, finally. So what is the use of try? So try we have to use for the code where that might cause an exception. Suppose I have 10 lines of program, I feel that my 5th line might throw an exception. As a developer, I might be aware that this line 5th might throw an exception. So then I need to bind it with the try block. So what should the try block contain? It should contain the code that might cause an exception. Okay. Next, what is except? Except means, so if this try block, the code in the try block has thrown an exception, this except code should be running. So try block has executed, it has thrown some exception, then the control moves to except block and the code in this except block will be executed. So immediately after exception is thrown from the try block, here the crash will not be happen, it will not terminate the execution of program. So here we are handling the exception because we will use try block
and when it throws an exception, the except block will catch that exception. So the except block code will be executed when there is an exception thrown from the try block. Okay, suppose if there is no exception thrown from the try block, then the control will not go to the except, it will go to the else. So try block will be executed, and if there is no exception in this try block, the control will go to the else statement. Here, if there is no exception, this code will be running. And next, suppose I have some lines of code, no matter what, like even if there is an exception occurred or exception not occurred, I always want to execute some lines of program, like program execution is finished, like I want to print that line, whatever it may be. Even if exception occurred in the above lines, exception does not occur, I always want to print that line. So then we need to add that line in finally block. So this runs no matter what, like whatever it may be, either it try block executed, exception caught or exception skipped, whatever it may be, this finally block will be executed always. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ట్రై బ్లాక్ లో మనం ఏం కోడ్ యాడ్ చేస్తామంటే, సపోజ్ నా దగ్గర కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది, దాంట్లో ఒక 2 లైన్స్ కానీ 3 లైన్స్ కానీ ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందేమో అని నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. మేబీ ఒక 5th లైన్ అనేది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుందని నాకు ఒక ఐడియా ఉంది. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఆ ఒక్క 5th లైన్ ని ట్రై బ్లాక్ లో యాడ్ చేసుకుంటాను. సింటాక్స్ విల్ సీ లేటర్. సో ఆ ఒక్క పర్టికులర్ లైన్ ని నేను ట్రై బ్లాక్ లో యాడ్ చేస్తాను. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ ఎక్సెప్షన్ అక్కరైంది అనుకోండి, ఆ ఒక్క లైన్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేసింది అనుకోండి, కంట్రోల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రో అవుతుంది కదా, త్రో అయ్యాక ఎక్సెప్ట్ లో ఉన్న కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ నాకేంటి అంటే ఓకే ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ త్రో అవ్వలేదు, మరి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ట్రైలో ఎక్సెప్షన్ త్రో అవ్వలేదు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫైన్, దెన్ కంట్రోల్ విల్ నాట్ గో టు ఎక్సెప్ట్, ఇందులోకి వెళ్ళదు కంట్రోల్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎల్స్ లోకి వస్తుంది. సో ట్రైలో ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎక్సెప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎర్రర్ రాకపోతే ఎల్స్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చినా రాకపోయినా సరే నా దగ్గర నాకు కొన్ని లైన్స్ ఆఫ్ కూడా ప్రతిసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాల్సిందే. ఈ ఎక్సెప్షన్ ఈ లైన్స్ అన్న అయ్యాక నాకు ప్రతిసారి కొన్ని లైన్స్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఆ లైన్స్ ని మనం ఫైనల్లీ బ్లాక్ లో యాడ్ చేస్తాము. ఓకే, ఇక్కడ థియరీ అర్థమైందా ప్రతి ఒక్కరికి? సో ఇప్పుడు ఇది జస్ట్ ఫ్లో. సో ఫస్ట్ ట్రై బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఇందులో ఎక్సెప్షన్ వస్తే ఇందులోకి వెళ్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కోడ్ వెన్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ దిస్ ట్రై బ్లాక్, control will go to except block. If there is no exception in this try block, control will go to else. It will directly come from here to here, no exception. Then this code will be executed. And the code in the final block will always be executed. Every time this will be executed, the code in the final block. Even exception occurred or not occurred, no matter, like this will be executed always. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి థియరీ? ఓకే, సో నౌ విల్ మూవ్ ఆన్ టు కోడింగ్. సో ఐ విల్ యూజ్ VS Code ఫర్ దిస్, నో నీడ్ ఆఫ్ Jupyter. I have opened. Okay, create a new file. Okay, so first we'll write a program without the exception handling. What will happen? So I'll create a variable number 1 equals to int of input. So if you remember, here we have to pass the prompt.
So I'm asking enter numerator. Okay, this is my first line. Next, I'll take one more number 2. Int of input. Here we have to pass the prompt. Enter denominator. So here I want to divide them, num1 by num2. Okay. So I want to print the result. So here result. So this is my program. So I'll execute this. So it is asking me to execute the enter the numerator. So what I'll do is I'll enter a string. ABC I entered. See here, exception has occurred. Value error, invalid literal. Okay, it is in debug mode. I'll continue this. Here, if you see, we got an exception. So value error, invalid literal for int ABC. So we cannot. So this is in our system, right? The user cannot see these errors directly. The system will be crashed. Okay, so see here it is a command prompt. I'll show you in a browser now. So if you'll try the same code in this. See here, I have entered ABC. See here, if you see, it has thrown value error, invalid literal for int with based in ABC. So this we call as exception. So for user we cannot display this. And one more thing here is it did not execute number 2 also. Directly the issue occurred in first line itself. Okay, but so here the thing is the user should know what is happening. Like he should know what was the issue with this ABC. He should know. We cannot directly return our code error to the user. సో ఇలా మనం యూజర్కి డైరెక్ట్ వాల్యూ ఎర్రర్ అని ఇలా కోడ్లో ఉన్న ఎర్రర్ని యూజర్కి చూపించలేము, ఎందుకంటే యూజర్కి తెలియదు కదా, కోడింగ్ గురించి యూజర్కి ఐడియా ఉండదు కదా, అండ్ హీ డజంట్ నీడ్ దట్. సో యూజర్కి ఏంటంటే ఒక యూజర్ ఫ్రెండ్లీ మెసేజ్ డిస్ప్లే చేయాలి మనం, ఇలా క్రాష్ అవ్వకుండా. ఓకే, సో అది ఎలా చేస్తాం? సో దట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఫర్ దట్. So now we'll remove this. Like okay, what I do, we have to use try block, right? So now I'll create a try block. So try. So here if you see, when I hover this try, it is showing try statement must have at least one except or finally clause. So here the thing is, when we use try block, it should contain the except or finally block mandatory, at least one, either except or finally should be contained. So I have added this num1 in try block, and even num2 I have added in try block. Now the result. So here I feel that this num1 and num2 might throw the errors when user enters a string. So in that case, what we have to do? We have to write accept. Madam, can you accept Venkatanna request, ma'am? He's in lobby. Sir, you can continue, sir.
Okay. So here except. So here except we have for this in our case we got the value error. So we have different types of errors. Value error, cannot divide by zero error. So different kinds of errors will be there. For here, like first I'll handle value error. So value error. So we have to, I want to display so invalid input. Please enter integers only. So what I'm saying is when we got when user enters a string, this will throw the exception. This line number 2 will throw the exception. That is a value error. So then the control immediately will go to the except. Here we are catching that value error. We are catching the value error and we are printing invalid input. Please enter integers only. We are displaying a user friendly message for the user. Okay, now what? So we have one more exception we might get. That is, if I show you here, I'll execute this once again. So enter the numerator. I'll enter the 12. Enter the denominator. I'll enter 0. So here we got 0 division error. So we cannot divide a number with 0, right? 12 by 0 is not possible. It will throw the exception again here. So we have to handle this kind of errors also. So to handle 0 division error, we'll write one more except 0 division error. So in that case, I'll print one more message. Cannot divide by 0. So I'll display this message. And so if as I expect, like these two errors might got. If apart from these two, I don't know what error might be thrown. So in that case, we have global thing. Like so here, the global thing will be exception. So exception, we have to give a temporary name. Exception E. Here, why we give temporary name means while printing, we want to print the error message. Like what is the error we got. So for that, an unexpected error occurred. Okay, what is unexpected error? We don't know, right? That's why we given this exception as E. We are displaying what is the error message we got. So ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనము సో ఫస్ట్ ఒక నంబర్ తీసుకుంటున్నాం యూజర్ దగ్గర నుంచి. ఒకవేళ యూజర్ ఒక స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఆ స్ట్రింగ్ ఈ నంబర్లోకి వెళ్ళడానికి లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇది ఇంటీజర్ లాగా రావాలి కదా. ఇంట్ ఆఫ్ అని అంటున్నారు కదా. ఇంట్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ వర్క్ అవ్వదు కదా. ఇక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, క్రాష్ అవుతుంది ప్రోగ్రామ్. సో ఈ ట్రై బ్లాక్ లేదనుకోండి, లైన్ నెంబర్ 2 దగ్గర క్రాష్ అయ్యి ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ ఆగిపోతుంది. అండ్ అసలు యూజర్కి ఏం ఎర్రర్ అనేది తెలియదు, ఎందుకంటే ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. వాల్యూ ఎర్రర్ అని యూజర్కి వెళ్తే హీ డజంట్ నో, రైట్? వాల్యూ ఎర్రర్ అంటే ఏంది అని అతనికి తెలియదు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని ట్రై బ్లాక్లో యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈ లైన్స్ నాకు ఎర్రర్ త్రో చేస్తాయని డౌట్ ఉన్నప్పుడు మనం దీన్ని ట్రై బ్లాక్లో యాడ్ చేసి, నాకేమనిపిస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే మనకు తెలిసేది ఏంటి, ఒకటి ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంటీజర్కి కన్వర్ట్ అవ్వదు, దానికోసం వాల్యూ ఎర్రర్. దానికి సింటాక్స్ ఏంటి, ఎక్సెప్ట్ అని కీవర్డ్ రాసి ఏ ఎర్రర్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామో ఈ పైన నుంచి ఆ ఎర్రర్ రాసి వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు నేను మెసేజ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఒకవేళ డివైడ్ బై 0 వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఇంకొక ఎక్సెప్ట్ క్లాస్ రాశాను, ఇది కూడా ఇన్బిల్ట్ డివైడ్ 0 డివిజన్ ఎర్రర్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, నేను కెనాట్ డివైడ్ బై 0 అని ఒక మెసేజ్ చూపిస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇంకేంటి అంటే ఈ 2 కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా వస్తే నాకు ఐడియా లేదు, లైక్ వి డజంట్ నో, లైక్ సో ఇంకా వేరే ఏదైనా ఎర్రర్ రావచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో అప్పుడు మనకు తెలియదు కాబట్టి మనము జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక గ్లోబల్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది మెయిన్, ఇదిగోండి కామన్ బేస్ క్లాస్ ఫర్ ఆల్ ది నాన్ ఎగ్జిట్ ఎక్సెప్షన్స్. సో ఇది ఏంటి అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది ఇది బేస్ క్లాస్. ఇది బేస్ క్లాస్లో ఇవన్నీ సబ్ క్లాసెస్ అనమాట. ఇవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్. ఒకవేళ మనకి ఇవి ఏది వస్తే తెలియకపోతే ఎక్సెప్షన్ అని రాయాలి. సో ఇది లాస్ట్లో రాస్తాము, ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ వాట్ ఎవర్ వి నో, దిస్ మైట్ వాట్ ఎవర్ we might know like what is the error thrown,
that we'll write first, and whatever we doesn't know, what error might we get, then it will be last one. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఎక్సెప్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ రెండు కాకపోతే ఇందులోకి వస్తుంది, వచ్చిన ఎక్సెప్షన్ ని మనం ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సో we'll execute this. I'll show you in browser itself. So here no, I have written try except. Okay, run. It is asking us ABC 100. So if you see, this message is appropriate to show to the user. So we have user should be shown like this messages only. He cannot see the invalid error, valid error, value error, zero division error. Directly he cannot see that errors. So you see appropriate, like this is appropriate, right? Input, please enter integers only. So it is asking user to enter integer inputs only. I'll click run again, then I'll enter integers. 12 I entered. It is asking me denominator. I'll try entering 0. So it is showing cannot divide by 0. So this is a proper message. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే యూజర్ కి ఒక ప్రాపర్ మెసేజ్ అనేది చూపించాలి, అతను ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశాడు అనేది అతనికి తెలియాలి, సో దట్ విల్ రిజాల్వ్ ఇట్. ఓకే, డివైడ్ బై 0 ఎక్సెప్షన్. సపోజ్ ప్రాపర్గా ఎంటర్ చేశాను నేను 12, 8, సో 1.5. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు వాల్యూ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చిందో అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ మనకి ప్రాపర్ మెసేజ్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇందులో ట్రై ఎక్సెప్ట్, మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్స్. సో వన్ ట్రై బ్లాక్ కెన్ కంటైన్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్స్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, రిమెంబర్. So like interviews may ask like how many except can be given, like is it mandatory to give only one except? No, it is not mandatory. We can give more than one except for single try block. Okay, and is it mandatory to give the finally block for try? No, because here if you see there is no finally itself. It is optional. Finally is an optional keyword. So if we give try, at least one except or finally should contain, and there is no like it is not mandatory to use only one except. If we doubt like we got more than one exception, we can write more than one except keywords. And if finally is not mandatory, it is optional. So this is a program like divide by 0. This is with try except, and we have seen without try and except. Right? సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అందరికి? ఓకే సార్, ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా సార్? ఓకే, సో ఏంటంటే నేను 2 numbers తీసుకొని డివిజన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నా టాస్క్ అది. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ 2 numbers అండ్ పర్ఫార్మ్ డివిజన్ ఆపరేషన్. సో అప్పుడు ఏంటి అంటే నేను యూజర్ నా దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి 2 numbers. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, num1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇన్పుట్ అనేది నువ్వు 12 ఎంటర్ చేసినా కూడా ఇది స్ట్రింగ్ లాగానే తీసుకుంటుంది. అప్పుడు దాన్ని టైప్ క్యాస్ట్ చేయడానికి ఇంట్ రాసుకుంటున్నాను. తర్వాత సేమ్ నంబర్ 2 తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఆ 2 numbers ని డివైడ్ చేస్తున్నాను, జస్ట్ డివిజన్. సో ఇదంతా బేసిక్ ప్రోగ్రామ్, టేకింగ్ 2 numbers అండ్ డివిజన్. తర్వాత రిజల్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను, డివైడ్ చేసి ఏం వచ్చిందని. సో ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇంట్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఎంటర్ న్యూమరేటర్ అన్నప్పుడు యూజర్ ఒకవేళ స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేశాడు అనుకో, ఏబిసి అని ఎంటర్ చేశాడు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రోగ్రామ్ క్రాష్ అవుతుంది. ఒకవేళ హ్యాండిల్ చేయకపోతే, ట్రైలో లేదనుకోండి, అదేమవుతుంది అంటే అక్కడికి క్రాష్ అయిపోతుంది, ప్రోగ్రామ్ ఆగిపోతుంది ఎగ్జిక్యూషన్. అలా ఆగిపోవద్దు. లైక్ ఏదన్నా ఒక ప్రాపర్ యూజర్కి తెలియాలి అసలు ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఆగిపోయింది, ఏదన్నా మిస్టేక్ ఉందా, ఏమి ఎర్రర్ ఏంటి అనేది యూజర్కి తెలియాలి. సో యూజర్ తెలియాలంటే మనం ఏదో ఒక మెసేజ్ చూపించాలి కదా యూజర్కి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేస్తున్నావు, సపోజ్ సర్వర్ డౌన్ ఉంది, నీకు కంటిన్యూస్గా లోడర్ సింబల్ చూపిస్తే నీకు అర్థం అవ్వదు కదా. అక్కడ సర్వర్ డౌన్ అనేది ఒక మెసేజ్ కానీ, లేకపోతే అప్లికేషన్ లైక్ ఏదన్నా మెసేజ్, రిలవెంట్ మెసేజ్ అనమాట, ఎక్కువ రిక్వెస్ట్ వచ్చాయి, సో సర్వర్ డౌన్ ఉంది. సో అలాంటి మెసేజెస్ చూపించాలి మనం ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ క్రాష్ అవుతాయి.
సో అట్లాంటి హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ యూజర్ స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి, ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. సో అది హ్యాండిల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకుంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాల్యూ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఒకవేళ మనకి తెలియదు అనుకోండి వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తుందని, డైరెక్ట్ మనం ఇది ఒక్కటే ఉంచవచ్చు ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఈ. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ ఎర్రర్ ప్రింట్ అయిపోతుంది. జస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లో ఆగట్లేదు, లైక్ అప్లికేషన్ క్రాష్ అవ్వకుండా ఒక ప్రాపర్ మెసేజ్ చూపిస్తున్నాం అంతే. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే నాకు ఫస్ట్ వాల్యూ ఎర్రర్ వస్తుంది నాకు డౌట్ ఉంది, అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ట్రై బ్లాక్ తర్వాత ఎక్సెప్ట్ అని ఒక కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆ వాల్యూ ఎర్రర్ పెట్టేసి ఈ వాల్యూ ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు యూజర్ కి మెసేజ్ ఏం చూపించాలనేది నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాల్యూ ఎర్రర్ కాదు, యూజర్ స్ట్రింగ్ ఎంటర్ చేయలేడు, ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఎంటర్ చేశాడు న్యూమరేటర్, తర్వాత డినామినేటర్ 0 అని ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి 12/0. సో అది అప్పుడు ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, మళ్ళీ నంబర్ని 0తో డివైడ్ చేయలేము. ఓకే, అప్పుడు 0 డివిజన్ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. సో దాన్ని క్యాచ్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎక్సెప్ట్ 0 డివిజన్ ఎర్రర్, ఇంకొక రెలవెంట్ మెసేజ్ చూపిస్తాం యూజర్కి, కెనాట్ డివైడ్ బై 0 అని చెప్పి. సో ఈ రెండు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ కోడ్లో నుంచి ఎర్రర్స్ వస్తాయని. సో ఇది కాకుండా వేరే ఏమైనా వస్తే అప్పుడు ఏంటి సిచ్యువేషన్, అప్పుడు మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయట్లేదు కదా ఇక్కడ. సో అది హ్యాండిల్ చేయడానికి లాస్ట్ ఎక్సెప్ట్ మెథడ్ బ్లాక్, ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్షన్ యాజ్ ఈ. సో ఈ ఎక్సెప్షన్ లో ప్రతిదీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండు కాకుండా ఏది వచ్చినా కూడా ఈ బ్లాక్ లోకి వచ్చి ఈ మెసేజ్ డిస్ప్లే అవుతుంది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎర్రర్ అని. ఓకే సార్. ఓకే, సో ఇప్పుడు విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఫైనల్లీ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్. So I'll make this this also. So what I have taken? I have taken number 1, number 2, and I'm dividing those two numbers. So we have 0 division exception. So what is? So if there is no exception, I told you, right? Suppose here I entered 12/8, so there is no exception occurred. So I want to execute some other lines after this. So then we have to write else. Print division successful. Okay, so here what will happen now when I run this program? Just a minute. I think Kishore, someone is in lobby. Krishna is in lobby. Yeah, Jayashree, can you accept Krishna? Hello Jayashree. Hello Jayashree. Akshay, you don't have permission to accept.
Hello, Akshay. Madhuri, do we have permission to accept? No, sir. We don't have. Only JC has the permission. Can you check with Jayashree once? Yeah, I'll check.